In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact on our own lives. Good morning, ladies and gentlemen. We are warmly welcoming you all to witness the very first trilingual awareness session organized by Model United Nations Club of Sri Lanka Technological Campus. I am Ravisha Tatsani, today's moderator. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා. දැනුම සහ බුද්ධිය අතර විශාල පරතරයක් ගොඩනැගෙන්නේ බුද්ධිය තුළ සෑම විටම අත්දැකීම් එකතු වීම නිසා. ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කළ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන සියලු දෙනාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම දිල්ෂාන් චතුරංග. காலை வந்தனங்கள். நாம் இன்று இங்கு கூடியிருப்பது SLTC MUN அல்லது SLTCயின் ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்றால் என்ன, அதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்க பெறும் வாய்ப்புகள் என்ன, இதை பற்றி கலந்துரையாடவே நான் தொகுப்பாளரில் ஒருவன் ஹசன். So moving on with agenda, now I would like to invite Nabade Wewa, the Assistant Treasurer of SLTC Model United Nations, to officially welcome the gathering. Thank you. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you. Good morning, everyone, the special guests, members of the organizing committee, and my dear invitees. I am Nabade Wewa, the Secretary of the organizing committee. First of all, I would like to thank all of you for being here, even virtually, amidst the current situation of the country, and I hope you all are staying safe and healthy, strictly following the health guidelines. It is my great pleasure to warmly welcome all of you to the awareness session of the Model United Nations Club of Sri Lanka Technological Campus for the year 2021. On behalf of the Model United Nations Club of SLTC, I would like to extend a delightful welcome to our special guests today. Dr. Shamini Pereira, the Senior Academic Treasurer of SLTC MUN, Head of School of Business of SLTC, and she is also the lead of Office of Student of Mentoring and Coaching at SLTC. And Ms. Achini Gamage, the Academic Advisor of SLTC MUN. She is also a lecturer in Center for Communication Skills Development at SLTC. And also Mr. Manodya Nabadawewa, the immediate past president of SLTC MUN, and is also the Deputy Minister at Sri Lanka Youth Parliament. We are honored with your gracious presence. I would also like to cheerfully welcome the members of the organizing committee and all the invitees to this event. We are indeed grateful for your presence. The Model United Nations Club of SLTC has been a reputed student entity that has given opportunities and produced young capable leaders to the university crowd. Today, we mark an important event of this energetic club by holding a remarkable awareness session, especially for the junior batch newly joined to our university, to provide a clear understanding and make them aware about what MUN is and what opportunities will the students get joining the MUN club of SLTC. This is indeed a special moment for a set of young individuals to take their opportunity to join the Model United Nations Club of Sri Lanka Technological Campus, and I hope every one of you will take the maximum use of this opportunity. Once again, with great pleasure and enthusiasm, I warmly welcome all of you to this historic event, and with that, I would like to end my speech. Thank you all for listening. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පිළිගැනීමේ කතාව ඉදිරිපත් කළ තනුලි දෙවුනුවර අපේ ආදරණීය සොහිරියට. මොකක්ද MUN කියන්නේ? ඔබට බොහෝ ගැටලු ඇති MUN හැඩය පිළිබඳව මම විශ්වාස කරනවා ඒ සඳහා නියමාකාර අර්ථ දැක්වීමක් සිදු කළ අයට අපි ආරාධනා කළ යුතුයි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමේ ගරු සභාපති ජනංග සූර්යාරච්චි සහෝදරයාට. බොහොම ස්තුතියි දේශාන් මල්ලි. Aybowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. I warmly welcome you all to SLTC MUN Awareness
2021. First, let me grant permission from Dr. Shamini Pereira, the Senior Academic Treasurer of SLTC MUN, Ms. Achini Gameke, the Academic Advisor of SLTC MUN, the immediate past President of SLTC MUN, Manodya Nabadawewa, and my dear brothers and sisters. ඔගොල්ලෝ බලනවා ඇති මම පොඩ්ඩක් අපේ නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් මේ කතාව කරන්න. ඔගොල්ලෝ බලනවා ඇති මොකද්ද MUN කියන්නේ? මේ SLTC MUN කියන්නේ ක්ලබ් එකක්. ඇයි ඒකට awareness session එකක් අපි දාලා තියෙන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් දැන අඳුනගමු. මුලින්ම කියන්න ඕන අපි දන්න දෙයක් තමයි United Nations. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. ඒත් එකම තියෙනවා ඒත් එකම නැගුණු ආකෘතියක්. ඒක තමයි MUN කියන්නේ. Model United Nations. ඒකට බද්ධ වුණ සංගමයක් තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ Model United Nations Club එක කියන්නේ. So we have United Nations, which is an entity, MUN, Model United Nations, which is a concept, and then you have SLTC MUN. So it is Model United Nations that binds our club with United Nations. And I must say that there are many more clubs, associations in Sri Lanka that falls under this category, which is called Model United Nations. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අහලා තියෙනවා නම් අපේ තියෙනවා SLMUN එක, Sri Lanka Model United Nations. Then we have NYMUN, which is National Youth Model United Nations. Then now we have an extension with international crowd, which is SLIMUN, Sri Lanka International Model United Nations. මේ හැම සංගමයකින්ම හැම association එකකින්ම කරන්නේ අපේ United Nations. ඒ කියන්නේ අපි ජාතීන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාව. එතකොට අපිට කොහොමද අපි නායකයෙක් විදියට රටක් හෝ කුමන හෝ කොටසක් නියෝජනය කරන්නේ? ඒ ස්කිල් එක, ඒ කුසලතාවය වර්ධනය කරගන්න තියෙන වේදිකාව තමයි Model United Nations කියන්නේ. ඇයි SLTC MUN කියන එක විශේෂයි? අපි නංගි මල්ලි true that we have attributes from United Nations and Model United Nations, but majority of our attributes, they are made from Sri Lanka Technological Campus herself. අපේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයට අනන්‍ය වූ ගතිගුණත් එක්ක තමයි අපේ ආදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය මේ Model United Nations Club එක ඉස්සරහට යන්නේ. එතනදී අපි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ ක්ලබ් එක ඇතුළේදී අපි බැටීම කියන එක ඇත්තටම හෙලා දකින්නේ නැහැ, වරදක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. අපි බැටීමේ බැටිලා නැගිටින එක. අන්න ඒක තමයි අපි දිරිමත් කරන්නේ. We don't blame for failure in SLTC MUN. We encourage falling and standing up. So that is SLTC MUN, and we take the responsibility of you. We will make sure that you are comfortable with any of the sessions that goes on. ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්න, ඔයගලන් කුසලතාවයන් නංවාලන්න. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක තියෙන මේ events organize කරන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්, volunteering වලට කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ ඔබේ වේදිකාව. So I'm the president of SLTC MUN, and we extend our arms wide open and welcome you to SLTC Model United Nations. Thank you. நன்றி ஜனக சூர்யார்ச்சி அவர்களே. ஜனக சூர்யார்ச்சி அவர்கள் கருத்துக்களை வெளியிட்டார். அதாவது மாடல் யுனைடெட் நேஷன் அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்றால் என்ன? ஐக்கிய நாடுகள் சபை தான் ஸ்ரீலங்கா மாடல் யுனைடெட் நேஷன். அதாவது SLTCயின் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடன் இணையும் ஒரு சபையாக இருக்கின்றது. அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்றால் என்ன என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடன் மற்ற மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இணையும். மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடன் ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸின் மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இணையும். ஸோ இலங்கையை பொறுத்தவரை மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை பல வகையில் உள்ளன. முதலாவது ஜனக சூர்யார்ச்சி அவர்கள் சொன்னவாறு SLMUN, ஸ்ரீலங்கா மாடல் யுனைடெட் நேஷன். அடுத்ததாக NYMUN, இப்போ தற்பொழுது SLIMUN. அதே மாதிரி எமது கேம்பஸில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸின் மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இவ்வாறு இணையும். அதோடு மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்றால் நீங்கள் என்னவென்று கருத்துக்கள் ஜனக சூர்யார்ச்சியின் தெரிவித்தார் கருத்துக்களை. அதாவது நாடுகளின் ஐக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தவே ஐக்கிய நாடுகள் சபை உள்ளது. அதே மாதிரிதான் அவ்வாறே தான் மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை. Ravisha? Yes, so now let's move on with the next segment of today's lineup. She's the head of School of Business of SLTC.
Also, she's doing a fabulous job as the lead of the Office of Student Mentoring and Coaching at SLTC. As she has tight schedule, without further ado, I would like to invite Dr. Shamini Pereira to share her ideas with us. Ma'am, over to you. Yes, thank you very much, Ravisha, and a very good morning to all of you present here today. Am I audible to you all? Yes, ma'am, you're audible. Right. So thank you once again for inviting me to this session. And I see that it is being very well organized from the start of it. And so let me speak to you all without taking much time of yours. I'll brief you all about the importance of diplomacy and understanding what diplomacy is and taking part in such activities. Starting from your undergraduate level. So in short, as Jayangana very correctly said, diplomacy in short is about the management or strengthening the relations between among the other countries. Now, today we know that we are living in a globalized world. So we cannot live as a nation on our own. And this globalization has many advantages as well as disadvantages, which is what today we are experiencing both sides of it, right? So while living in a globalized world, it's very important to develop our skills to match the globalized requirements. So as undergraduates, when you are when you have taken the first step of your higher education, from that point onwards, you have to develop yourself to be a globalized person who can fit into any sort of situations that happens in the global world, and then be innovative enough to come up with unique ideas, unique decision making to make the world better. To make the world better for all the countries that we can serve with a purpose. It's not only about Sri Lanka. So our skills should not depend only for the Sri Lankan job market, but we also need to look at how we can make a contribution to the betterment of the entire world. So international higher education, taking part in research activities, being able to give your innovative ideas, to meet people who would help you to develop your innovativeness, creativity, and strengthening these relationships among countries are very important. At the same time, units like Model UN are opportunities that you get to strengthen these relationships among countries. Not only about us dealing with the local students, but you all get the opportunity to meet students or professionals outside to Sri Lanka as well. So that is the whole purpose of your engagement, how it's going to benefit you by taking part in activities organized by Model UN and such associations. So now, one thing even with the COVID-19 situation that we have understood is that many local issues, domestic issues are now have become global issues. At the same time, the global challenges have become domestic challenges as well. So it's vice versa. So there is no question that the globalized world, which is interconnected, also makes us interdependent, to be interdependent with the world issues. So we have to be up to date about the current issues, both locally and globally, understand what are the threats that we might face now and even in the future. COVID-19 was a very good eye-opener, and it might be another challenge soon to come, leaving COVID-19 aside. So there can be threats, there can be opportunities created even through these threats, right? So these opportunities as well as threats cannot be addressed by one nation only. We have to be strong as one nation. We have to have our local products, local services, a strong local economy, but we cannot stand all by alone when we live in a globalized world. So that is where the international collaboration is very important.
Now, for you to collaborate at a global level, the skills, communication, public speaking, presentation, writing skills, research ability, to look at things and analyze in a way and to come up with unique findings and then implement those findings. Now, these are the skills that you need to develop even at an undergraduate level. So this is why now, at the same time, when we talk about diplomacy, since we are dealing with other countries, other cultures, different cultures, we should have the ability to accept as well as respect the differences in these cultures, the different value systems, the different beliefs. We may have our own beliefs, we may live up to our own beliefs and our principles, but at the same time, we have to support one another, accept one another. We should have a ability to develop a mutual understanding. And when we get into businesses or when we get into any other dealings, profit oriented or non-profit oriented, we need to understand what is expected from the other end of our customers, suppliers, or the business partners. So these things encourage us to respect and value the different cultural behaviors as well as values. So we need to negotiate. Doesn't mean that when we say that we have to respect, we have to 100% agree on these differences, but we have to negotiate. We might have to compromise. We might have to sacrifice to come into a decision that benefits all. Now, the මහිතන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති COVID-19 situation එකේ මේ vaccine එක සම්බන්ධවත් even the World Health Organization urged some countries who had taken some additional stocks of the vaccine to be shared among the other countries, even like Sri Lanka, who needed the vaccine. So why these organizations, associations intervene is also to bring about those values of sharing, caring, apart from the decision making, to ensure that there are better values created in the sake of humanity as well. So being involved in activities, like I said before, ඕගොල්ලෝ මේ activities වල model UN වගේ දේවල් වලට සහ අනිත් activities වලට සහභාගී වෙන එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා දැනුම විතරක් නෙවෙයි. දැනුම අවශ්‍යයි. දැනුම කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. ඒ දැනුම හැමදාම වර්ධනය කරගන්නට ඕන. ඒ දැනුමත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන කුසලතාවය. So knowledge and the skill and the right behavior and attitudes all together, put all together, will be the true power for you to be a person, a citizen who will work with humanity for the betterment of the others, to make this world a better place. So if you want to make the world a better place, you need to first of all make yourself a better place, right? A better place where anyone can reach up to. You need to be a better person where anyone can reach up to. If you do that, then you can give a helping hand to make the world a better place. So make use of these opportunities that you get. Actively participate when you have got the opportunity to deal with international students, to international professionals, businessmen, you name it, anything that you will get through Model UN. So be a part of this, actively participate, don't be afraid. You might have difficulties when it comes to language. අපිට සමහරක් වෙලාවට බය හිතෙන්න පුළුවන් මට මේ language එක පුළුවන් වෙයිද, මට මේගොල්ලෝ කියන දේවල් තේරුම් යයිද, මට මේ accent එක තේරෙයිද, මට සභාවක් ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්න පුළුවන්ද, මට පරිශ්‍රණ කටයුතු වල නියැලෙන අවශ්‍ය කුසලතාවය මා තුළ තියෙයිද. සමහරක් වෙලාවට මේ හැමදේම අලුත් දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. ඒ අලුත් දේ, දන්නේ නැති දේ ඉගෙන ගන්න කොයි වෙලාවකත් බය වෙන්නවත් පැකිලෙන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ අවස්ථාවන් ඕගලන්ට ගොඩනගන්නේ. So now as you see, even if you do a job in Sri Lanka, still you will connected to the outside of the world, because your customers will be from outside Sri Lanka. Your suppliers might be from outside Sri Lanka, right? So this is where the globalization has a huge impact on our lives, whether it's for the worst or for the betterment. So managing both situations is important, and that's why diplomacy and
you being involved in diplomatic activities with a good understanding is also important. So I wish all of you all the very best, and I expect to see your very active participation in Model UN as much as you follow your degree program, as much as you gain your knowledge. And I expect to see you support each other with the opportunities that you all get these unique experiences. So thank you very much, and all the very best, and stay safe. நன்றி டாக்டர் ஷாமினி பெரேரா அவர்களே. டிப்ளமசி அதாவது ராஜதந்திரி என்றால் என்ன என்பதை பற்றியும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை, மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை, இதன் விளைவுகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் என்னவென்றும் டாக்டர் ஷாமினி பெரேரா அவர்கள் நமக்கு சிறப்பான ஒரு விளக்கத்தை தந்தார்கள். அவர்களுக்கு மிகவும் திரும்பவும் நன்றியை கூறுவதுடன், உலகமயமாக்கல் அதாவது நாம் வாழும் இப்ப இந்த உலகத்தில் நடக்கும் ஒரு விடயம்தான் உலகமயமாக்கல். இந்த உலகமயமாக்கலில் நாடுகள் மத்தியில் உறவுகளையும் அமைதியும் பேணுவது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த உலகமயமாக்கம் நடக்கும்போது நாம் ஒரு தனி நாடாக இயங்குவது மிகவும் கடினமான ஒரு விடயமாகும். அதாவது ஐக்கியத்துவத்தின் முக்கியத்துவம், அதை பற்றியும் டாக்டர் ஷாமினி பெரேரா அவர்கள் இங்கு நமக்கு தெரிவித்தார். நாம் உலகமயமாக்கத்தின் போது வெளிநாடுகளுடன் தொடர்புகள் எவ்வாறு பேண வேண்டும், அதாவது கல்வி பயிலும் நாம் எவ்வாறு தொடர்புகளை பேண வேண்டும், நமக்கு வரும் வாய்ப்புகள், அதாவது வெளிநாடுகளுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்புகள், அவைகளை பற்றியும் டாக்டர் ஷாமினி அவர்கள் அழகாக கலந்துரையாடினார். ராபிஷா. No matter how hard life can be, once you start your journey, never turn back. You may not reach the deep, but when you move forward, you will always be far from the shallow start. I'm pretty much sure that each and every one of you have heard the song Shallow from the film A Star is Born. So today, to entertain us by that beautiful song, we have Janakshi Kumarage from 6th batch. Tell me something, boy. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watches are diving, I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we fall from the shallow now. Ooh, 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 ooh. I'm off the deep end, watches are diving, I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now.
ජීවිතේ බොහෝ අවස්ථා ඔබට ලැබේවි. බොහෝ තැන්වල ඔබ ඇද වැටේවි. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ සෑම තැනකම ඔබ නැගී සිටිය යුතු බව. වගේම ඒ සෑම තැනකම ඔබ අවස්ථාවන් දිනාගත යුතු බව. ඒ වෙනුවෙන් අපේ කාර්යභාරය ඔබ උදෙසා ඒ මාවත නිර්මාණය කිරීම. අපුරු ගීතයක්, අපුරු පද සංකලනයක්. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ගීතය අපිත් එක්ක හදාගත්ත ජනක්ෂි මාර්ගයේ අපේ මාදනීය සහෝදරයට. රවිෂා. Yes, Nishan. Due to an unknowable reason, Ms. Achini Gamage couldn't participate today's session. So what we in for next is another special speech from an important member of SLTC MUN. He is currently serving as a Deputy Minister at Sri Lanka Youth Parliament. So this invitation goes to Manodya Nabadawewa, the immediate past president of SLTC MUN, to address the gathering. Thank you very much, Ravisha. Hope I am audible. Yes, Saya, you are audible. Okay, thank you very much. So, hello everyone, how you guys are doing? So we are in kind of a lockdown situation. Technically, this is not the lockdown. We are in with the travel restrictions. So everyone is enjoying their morning time, Sunday morning. Even the exams also coming at the end of this month. So hopefully everyone is getting ready for that too. So that is background story. Okay. First of all, I would like to thank Janang and his team for doing a wonderful job as MUN in SLTC. And personally, it gives me great pleasure to be part of this awareness session. And thanks again for inviting me for this session as a speaker. And I'm really proud to say that the progress that you guys have till now and the things that you have guys have doing, that's wonderful. So keep up the good work. And I believe that myself and all the immediate past executive committee members will be able to see something great from this executive committee as well. So by thanking Jananga and his team, moving on to the new people, the fresh heads that we are having, we are planning to recruit this year. So I think Dr. Shamini has she explained wonderfully why you need to get enrolled to Model United Nations. What are the things that you will get from that, and what is diplomacy and everything and all. So I think you have a clear idea about it now. But I also wanted to talk with you about what are the things that you will get from by doing MUN and everything. But you have a clear idea about that now, right? So I would like to talk about something different and my personal experience with MUN. ඇත්තටම නංගිමල්ලි මේ මම MUN කියන කාරණාවත් එක්ක එකතු වෙන්නේ 2013 වර්ෂයේදී. හැබැයි 2013න් පස්සේ මට එතරම් ක්‍රියාකාරීව Model United Nation activities වලට join වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් නැවත වතාවක් විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ මට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා අපේ ආරම්භක සභාපතිනිය අපේ MUN එකේ මින්සා අක්කත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ කැම්පස් එක ඇතුලේ MUN නැවත පණ ගන්න වෙන වැඩ කටයුතු කීපයක් සිදු කරන්නට. විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න ඕනේ මේ මම මගේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නම්. මොකද ගොඩක් අද මේ මීටින් එකට එහෙම නැත්නම් අද මේ අවෑනස් සෙෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හිටපු තත්ත්වය තමයි මීට අවුරුදු කලින් 8කට කලින් මමත් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම SLMUN එක ශ්‍රී ලංකා මොඩල් යුනයිටඩ් නේෂන්ස් කියන ඒ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න මට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා 2013 වර්ෂයේදී මගේ පාසල නියෝජනය කරමින්. ඇත්තටම අපේ පාසල ගත්තාම සමහර විට අපි හොඳට කතා බහ කරන විවාදවල නියැලෙන නිවේදන කටයුතු නියැලවල නියැලවෙන මේ හොඳ කතිකයෝ විදිහට හොඳ පිළිගැනීමක් තිබ්බා. So we were recognized as one of good speakers or the compares in the school days even also. So that is why we got selected to participate Sri Lanka Model United Nations representing our school. But when I went there, the situation was completely different. The environment was kind of very scary. ඇතරම එහි තිබ්බ
හරිසර ඉතාමත් වෙනස්. ඒ එතන හිටපු ළමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරපු විදිය, ඒ කට්ටිය ගනුදෙනු කරපු විදිය, ඒ කට්ටියගේ සියලුම සියුම් like little actions, ඒගොල්ලන්ගේ පුංචි පුංචි ක්‍රියාකාරකම් පවා අපිට හරිම පුදුම ජනක දේවල් වුණා. ඇත්තටම actually first of all we were speechless at that time. So technically we thought that we were good speakers, we do have good knowledge about in Sri Lanka and about the world, but when we go there the things were totally different. ඇත්තටම MUN එකට ගියපුවම තමයි අපිට තේරෙන්නේ අපි කොච්චර දේවල් මේ ලෝකේ දන්නේ නැද්ද, අපි කොච්චර දේවල් මේ ලෝකේ දැනගන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවද කියන එක. මම හිතන්නේ අපි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තත් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට පාසල් කාලේ ඉඳන් විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඒවත් එක්ක මම මේ වගේ දෙයක් දන්නවා, මම හොඳ දේවල් කීපයක් දන්නවා, මට දැනුමක් තියෙනවා යම්කිසි ආකාරයක කියලා. නමුත් ඇත්තටම අපි කොච්චරද දන්නේ, අපි කොච්චර දේවල් තව ඉගෙන ගන්න ඕනේද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MUN වගේ ජාත්‍යන්තර පසුබිමක් තියෙන වැඩසටහනක් එක්ක එකතු වුණාම තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ MUN conferences වලට සහභාගී වීම තුලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එතනදී ගොඩක්ම ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ UN එක දන්නවනේ අපි United Nations. එතකොට United Nations ලගේ conferences තියෙනවා. මේවට සහභාගී වෙන්නේ රාජ්‍ය නායකයන් සහ තමන්ගේ රට නියෝජනය කරමින් පුද්ගලයන්. So when it comes to UN, not the Model United Nations, the United Nations, what they do is they discuss world matters, and people who are taking part in those conferences and everything, they do represent a nation. Representing a nation is not a joke. There's a huge responsibility on your shoulders, which means that you are not giving them your personal ideas. ඔයාගේ පෞද්ගලික අදහසක් නෙවෙයි එතනදී දෙන්නේ. එතනදී ඔයා ලබා දෙන්නේ ඔයාගේ රටේ වචනය. එහෙම නැත්නම් ඔයා නියෝජනය කරන්නේ රටේ හඬ. You are the voice of your nation. So that is a huge responsibility, and that is a huge experience as well. So by doing Model United Nations, thankfully you have the Model United Nation, the word model there. මේක ආදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවක්. එතකොට මේ ආදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවකට ගියපුවාම ඔබට අර විදිහේම රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්, වගකීම කියන දේ තිබුණට අර පොඩ්ඩක් වරදින්න තියෙන chance එකකුත් තියෙනවා. වැරදුනාට කමක් නැහැ වගේ ගතියකුත් එතන තියෙනවා. ඒ නිසා මං කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව අපි කොහොමද විශාල වගකීමක් දරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මොකද අපි කියන හැම වචනයක් පාසා ඒ වචනේ ලොකු වගකීමක් අපිත් එක්ක බැඳෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා, the spokesperson in Sri Lanka police. You know, there was some program that some computers or the people who doing the presenting, they ask some very hard questions, but the person, the spokesperson of Sri Lanka police, he cannot express his personal opinion. එයාට බෑ සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් වෙන ආරාධිතයෙක් වගේ තරහ අරගෙන කතා කරන්න, එකට එක කියාගෙන යන්න. එහෙම බෑ. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. එතකොට එතන තියෙන මහ විශාල වගකීමක්. ඒ නිසා මම මේ උදාහරණය උතෙන්ට ගත්තේ දැන් අපේ MUN එකත් එක්ක ජොයින් වෙන නංගිලා මල්ලිලා ඕගොල්ලෝ දිගටම MUN පැත්තට අදාළ දේවල් කරන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ UN එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ රටේ දේශපාලනික පැත්තට එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය අංශයට පවා එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම රැකියාවක නිරත වෙයි. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න අනිවාර්යෙන් ආදායමක් ලබන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යෙන් රැකියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අනාගතයේදී. එතකොට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තත් ඔයා මොකක් හරි ආයතනයක රැකියාවට ගියත් ඒ අදාළ ආයතනය හෝ ව්‍යාපාරයේ නියෝජනය කරන්න වාට අවස්ථාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක බෝඩ් මීටින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක බිස්නස් මීටින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒක රාජ්‍ය පාර්ශවයත් එක්ක තියෙන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් තව ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක තියෙන මීටින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාව නෙවෙයි පිරිසක්
සහ ආයතනයක් සහ ව්‍යාපාරයක් නියෝජනය කරද්දී ඔබට තිබිය යුතු වගකීම ගැන ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න හොඳම තැනක් තමයි MUN කියන්නේ. So in future you guys might be business owners or you guys will become employees in a particular organization or a company. But you guys need to represent your organization or the business. When it comes to representing an organization or a business, there's a huge responsibility. MUN will help you to take that responsibility, will train you to take that responsibility. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම කිව්වේ මේ කරුණු කාරණා ටික මේ MUN එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඩෙවලොප් කරගන්න හම්බෙන public speaking, strategical thinking, එතකොට negotiation skills අපි ගත්තා මෙතනින් එහාට ගිහපම writing skills විශේෂයෙන්ම ගන්න ඕනේ, diplomacy පිළිබඳව අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ, හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් MUN එකට ආපුවාම ඕගොල්ලන්ට කොහොමදක් දැනගන්න හම්බ වෙනවා, කොහොමද දැනගන්නේ, කොහොමද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඉදිරියේදී අපේ සමාජිකයන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙයි. ඕගොල්ලෝ නිකමට දැන් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙලා නැත්නම් ලැප් එකෙන් වගේ නම් ලොග් වෙලා ඉන්නේ, ෆෝන් එක නම් just පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න top skills that you must have when you are finding a job in year 2025. එහෙම නැත්නම් සරලම top job skills at 2025. මම විනාඩියක් දෙන්නම්, මම තප්පර 20ක් දෙන්නම්, ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න ඒක top job skills at 2025. 2025 දී අපි සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතාවයන් හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න හොයලා Google කරලා. මාත් Google කරන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක එන. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ here are the top 10 job skills for 2025. ඔගේ මුලින්ම තියෙනවා එකක් analytical thinking and innovation. Analytical thinking. ඒත් එක්කම පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරන් සර්ච් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් අපේ ડોක්ටර් ශාමිනී කතා කරද්දී කියපු කාරණාව. ඕගොල්ලෝ MUN එකත් එක්ක ජොයින් වීම තුලින් ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොප් වෙන ස්කිල්ස් මොනවද කියලා. ඕගොල්ලෝ එක කම්පැරිසන් එක කරන්න තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරන් සර්ච් කරගන්න skills that you will develop by engaging in MUN activities. Skills that you will develop by engaging in MUN activities. එහෙම ඕපන් කරලා බලන්න. එතකොට තව සෙට් එකක් එයි වාට. right? මම අපේ ජනංග chat එකේ දාලා තියෙනවා, ඒක බලන්න. එතකොට වාට ඒකේ පැහැදිලිව දැක ගන්න හම්බෙයි. එතනක් තියෙනවා analytical skills කියන දේ පැහැදිලිවම. right? Innovation, analytical skills and innovation. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව ගත්තොත් active learning and learning strategies. අපිට actively ඉගෙන ගන්න, ඉතා ක්‍රියාශීලීව ඉගෙන ගන්න සහ ඉගෙනීමේ උපක්‍රමශීලීත්වය, එහෙම නැත්නම් උපායශීලී ඉගෙනීම. අපි කොහොමද learning strategies, active learning and learning strategies, අපි ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන උපක්‍රම මොනවද, වැඩි මහන්සි වෙන්නේ නැතුව අර ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගන්න තියෙන ටෙක්නික්ස් මොනවද, ඒව දැනගන්න ඕනේ. right? ඊළඟ එක බලන්න complex problem solving. අපිට ඉතා අමාරු ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ. critical thinking and analysis. අපිට critical thinking කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. අපිට හොඳට අපේ හිතීමේ හැකියාව, දේවල් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව හොඳට තියෙන්නට ඕනේ. resilience, stress tolerance and flexibility. ඔතන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ stress tolerance කියන්නේ. ගොඩක් ළමයි struggle වෙන දෙයක් අපිට තියෙන පීඩනය කළමනාකරණය කර ගැනීම කියන එක. මං හිතන්නේ හැබැයි මේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට නම් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ අවුරුද්දක් හමාරක් ඉඳගෙන මං හිතන්නේ දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ නෙවෙයි, පොදු හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම ළමයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් එක්ක මම හිතන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෙස් එකකට ෆේස් කරනවා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ පීඩන තත්ත්වයට මුහුණ දීම කියන දේ නම් හොඳ ට්‍රේනින්ග් එකක් හම්බෙනවා මේ දවස්වල අපේ ළමයින්ට, සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට. පොදු අපිට විතරක් නෙවෙයි මුළු රටට මේක බලපාන කාරණාවක්. ඇත්තට විනා වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි, සෑහෙන හිතන්න තියෙන දෙයක් ඒක. ඊට පස්සේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන කාරණාව ගත්තාම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය දෙයක් අපිට රැකියාවකදී නම්‍යශීලීත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. අපි අපේ මතයෙන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපි දෙයක්
වැරදියට කරනවා නම් හැබැයි ඒක අපි කරන්නේ වැරදියට කියලා පේන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ඒක පෙන්නලා දුන්නොත් මේක වැරදි ඔයා කරන වැඩේ කියලා අපි ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ. ඒක දිහා බලලා ඒක තේරුම් අරගෙන එයාගේ අයිඩියා එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා ඇනලයිස් කරලා බලලා මං කරන්නේ හරි දෙයක්ද වැරද්දක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ ගැන ඩිසිෂන් එකකට එන්න. ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා හරි කිව්වොත් වැරදි කිව්වොත් නෑ නෑ මම හරි කියන මතෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක උදාහරණයක් විතරයි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන එකට. as a creativity, originality and initiative. right? එතකොට නිර්මාණශීලීත්වය අපේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ. leadership and social influence. නායකත්වයේ තියෙන්න ඕනේ සහ සමාජීය වශයෙන් බලපෑමක් එල්ල කළ හැකි චරිතයක් වෙන්නත් ඕනේ. reasoning, problem solving and ideation. අපිට අපි කරන දේවල් පිළිබඳව හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. problem solving කියන දේ මම හිතන්නේ කලිනුත් ඕකේ තිබ්බ complex problem solving කියලා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. ඔය තියෙන්නේ top 10 job skills for 2025. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිත් tab එක open කරගත්තාම තියෙනවා MUN වලින් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මොනවද? What are the things or the skills that you will be able to develop by engaging MUN activities. ඔයගොල්ලන්ට world knowledge එක ගන්න පුළුවන්. ලෝකේ ගැන හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. confidence building තියෙනවා. analytical skills තියෙනවා. problem solving skills. එතකොට diplomacy, public speaking, networking, writing skills, leadership skills, everyone. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති අපි රැකියාවක් කරද්දී අපිට MUN කියන දේ කොහොමද උදව් කරන්න කියලා. I believe that you guys now do have a good idea what MUN will give us, right? So first thing, we need to be very responsible for ourselves and the organizations that we represent in the future, organization or the companies that we represent in the future. And second thing, that to do a job, to find a job, to be successful in your career, you need to have set of different and modified skills in year 2025. So MUN will support you to develop those skills as well. So Model United Nations is not a Leo club or a IEEE club or Getsing or Protrack or whatever the club in SLTC. Most of the clubs are focused on organizing projects and awareness sessions and webinars and seminars and workshops because it will help to develop our knowledge and yes, leadership skills as well. But MUN is a kind of a training program, a club which trains people to the future job market and become a very responsible people, which means technically it will develop you as a person. So it will empower you with the skills that you need to have in the future and the responsibility, how to take a responsibility. So I think you guys have joined with the correct place. One thing that each and every one of you must do is that I believe by attending to this awareness session, you guys do have a good idea what we will get from MUN and why should we engage in MUN activities. So please make sure that you will tell your friend. Most of the people will be afraid to join MUN. අම්මෝ ඕකට යන්න බෑ. ඕකේ UN එකේ කතා කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි තියෙන. අනම්මනම් කතන්දර ගොඩ. එහෙම එකක් නැහැ. අපේ SLTC MUN එකේ භාෂා තුනෙන්ම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සහ ඕගොල්ලෝ මේකට ආවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි ගැටලුවක් විදිහට හිතන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ටත් කියන්න. මම මේ විදිහට ඉවර කරන්න මම පටන් ගත්තේ මම 2013 MUN එකට SL MUN එකට සහභාගී වුණා කියලා. Actually in the first day we were speechless. We couldn't speak because they were in next level and we were nowhere. But after attending 2 days of Model United Nations conference, in the third day I was able to debate with other delegates as well. That is what I got by participating in the Model United Nations conference. By participating just 2 days, I couldn't speak in the first day. Not even I couldn't understand
what they are doing in the first day. In the second day, I was able to understand, okay, this is what they do. Right, okay. I was able to understand their proceedings and everything. In the third day, I was able to speak. That is how MUN developed myself. So you don't have only 2 days, you have more days. Please join with MUN, and our team, Jananga and his team, will guide you through this process. So all the people who are joining with MUN today, congratulations, and wish you all the best for your future endeavors. And thanks again, Jananga and team, for inviting me. See you soon. Stay safe. நன்றி நபடவேவா அவர்களே. மனோதி நபடவேவா அவர்கள் என்பது ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸின் மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் தலைவராகும். அவர்களின் பங்களிப்புக்கு நன்றிகளை கூறுவதோடு, இன்று நபடவேவா அவர்கள் எங்களோடு அவரது முதலாவது மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கலந்துரையாடல் அனுபவத்தை பற்றி நமக்கு தெளிவாக கலந்துரையாடினார். 2013 ஸ்ரீலங்கா மாடல் யுனைடெட் நேஷன் அவரது முதலாவது அனுபவமாக இருந்தது. முதலாவது அனுபவம் கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் அவர் அதை எதிர்கொண்ட விதத்தை மிகவும் அழகாக சொன்னார் நமக்கு. அடுத்ததாக அவர் மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மூலம் நீங்கள் இணைவதன் மூலம் உங்களுக்கு என்னென்ன திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளலாம் என்பதை அழகாக கூறினார். அதாவது 2025 ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு தேவைப்படும் அனைத்து திறமைகளை உங்களுக்கு மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இணைவதன் மூலம் வளர்த்து கொள்ளலாம் என்பதை மிகவும் அழகாக உதாரணத்துடன் கூறினார். தில்ஷான். නිවාරයෙන්ම හසන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ අපේ මනෝත් නබඩේවැව අපේ ආදරණීය සහෝදරය දේවල් ඔබත් එක්ක කතා කරා. මම හිතන්නේ මේ ඒ කතා බහ ඇතුළේ තිබ්බ අත්දැකීම්. ඉතින් අපි කලින් කිව්වා වගේම දැනුම සහ අත්දැකීම් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අත්දැකීම් එක කතා කරද්දී අත්දැකීම් වලට ලොකු වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කාරණෙත් එක්ක අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මනෝද්‍ය නබඩේවැව අපේ ආදරණීය අයියට. අයිය බොහොම ස්තුතියි. ඒකත් එක්කම මම හිතනවා මේ කතා බහත් එක්ක ඔබට යම්කිසි හොඳ සහ වටින අදහසක් MUN ගැන ඇති වුණා කියන කාරණේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා chat box එකට යන්න. chat box එකේ මේ මොහොතේ අපේ ටීම් එක දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ link එකක්. ඒ link එකෙන් ඔබට පුළුවන් MUN Google form එක fill කරන්න. ඉතින් fill කළා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබට ලොකු අවස්ථාවක්. බොහෝ දේවල් දිනන්න සහ බොහෝ දේවල් ගොඩනගා ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් අපේ මනෝදය කිව්වා වගේම. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යමු ඊළඟ අංගය වෙත. නිදහස සාමය සහජීවනය උදෙසා තම සිහින පරදුවට තබා අවිගත් අවිගෙන පෙරමුණගත් රට රකින ජාතිය නොහොත් අභීත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් සෙබලපුතු හරි අපූරු සංකල්පනාවක් ගොඩනගනවා. ඉතින් අපි සූදානම් ඒ ගීතය ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට. මේ ආරාධනය ඒ ගීතය ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට සිනෙත් වික්‍රමාරච්චි අපේ මාතෘකාවේ සොහිරාට.
සතුරු කැල අවිදරා ආවිත ගස දෙසින් අප පුතුන් ඉදිරියට ආවේ මව්බිමට තිසෙනෙහසින් කොතෙක් සිටියද මෙහෙයවන්නට යුද්ධයේ සෙන්පතිවරුන් යටට නැති සෙබල පුතුනුඹ තමයි කඳුර රජු දශක ගණනක් අපි මිනිසුන් විඳිය පාදුක් යුද පියෙන් තුරන් කළව සදාගෙන අපේ වීමකි හදවත ඉදිරි දිවියමදට වී ඔබ ගත කළ අප හදවමින් වැය කළේ ඔබ ඔබේ අද දින අපේ හිත දින දශක ගණනක් අපේ මිනිසුන් විඳිය පාදුක් යුද පියෙන් තුරන් කළ ඔබ සදාගෙන අපේ විරෝකි හදවත ඉදිරි දියමකට වී ඔබ ගත කර අප හදවමින් වැය කළේ ඔබ ඔබේ අද දින අපේ හිත දින සුරකිමින් සෙනවියන් සෙන්පතිවරුන් යුදමය වූවත් නනදමින් නොහැක මේ නිදහස ලබන්නට නොහිටියා නම් මේ පුතුන් කැප කළේ මුළු තරුණ දිවියම දෙයස්සත් පාදන් දෙමින් සෙබල පුත නුඹ වැඩූ මවවනු ඇතියම පිණින් මතු බුදු Thank you, Sinet, for that amazing performance. So to remark this memorable moment, we request all of you to switch on your camera to take a photograph. Our technical team will help with taking the photo. So we will take the photo in couple of minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, thank you for your cooperation. Hasanaya. எஸ் நன்றி ரவிஷா. அடுத்ததாக அழகே அழகே சைவம் படத்திலிருந்து ஒரு அருமையான பாடல் பாட வருகிறார் நயோலின் புவனேஸ்வரன்.
sari pa pa sa 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 ri sari ga pa ma ma da 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 sari pa pa ga pa da ni sa ni ri sa. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வழியில் எல்லாம் அழகே மழை மட்டும் அழகு சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டும் அழகு விழும் இலை கூட ஒரு அழகு புன்னகை வீசிடும் பார்வைகள் அழகு வார்த்தைகள் தேர்கையில் மௌனங்கள் அழகு நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மையில் அதுதான் மெய்யாய் அழகு கபதனி சா நிரி சா கபதனி சா கரி சா. வார்த்தைகள் தேர்கையில் மௌனங்கள் அழகு நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மையில் அதுதான் மெய்யாய் அழகு கபதனி சா நிரி சா கபதனி சா கரி சா. Thank you, Noreen, for that amazing performance. Finally, we are getting closer to conclude today's event. We hope that all of you had a wonderful time with this trilingual awareness session with these beautiful entertaining items. So, officially conclude the program, I would like to invite Vagisha Isira, the Head of Event Planning of SLTC Model United Nations. Good morning, everyone. I think I'm audible. Yes, you are audible, Vagisha. Okay, thank you, Ravisha. So I hope you all are keeping safe and fine in this pandemic situation. First of all, as the head of event planning of SLTC Model United Nations, I'm very happy to be able to complete this event successfully. Before going to the vote of thanks, I have to mention that there is a link in the chat box. So if you are interested in joining MUN, click on that link and get registered, because there will be many interesting sessions, conferences, events, etc. So just to let you know, there will be the biggest international Model United Nations conference in the history of Sri Lanka. It will take part on the upcoming month. It's known as SLIMUN. It would be a once in a lifetime opportunity for Sri Lankans to get the international MUN conference experience in Sri Lanka. So stay tuned for more information as well. So make sure to get registered. Okay, so first I would like to give my gratitude to our senior academic treasurer of SLTC MUN, Dr. Shamini Pereira, for dedicating her precious time to this and getting involved in making a very valuable speech. And also I would like to thankfully remind Ms. Achini Gamage, the academic advisor of SLTC Model United Nations, for helping to give us the energy and approval we needed for this event. Unfortunately, she wasn't able to make it to the session today due to unavoidable circumstances. And also I would like to thank Manodya Nabadawewa, immediate past chairman of SLTC Model United Nations, for dedicating his valuable time for us and making a very valuable speech to us. And this moment, I would like to thankfully remind our president of SLTC MUN, Jananga Suryarachi, for giving us the energy, advices, and the valuable support. And also,
I would like to give my gratitude to all the organizing committee members for their hard work to make today's event a success. And last but not least, I would like to thank everyone who participated today. Also, you all gave us strength by participating in this event. Again, thank you all, and also warmly welcome to SLTC Model United Nations. See you all with many upcoming events. Thank you. Thank you, Vagisha. MUN is an arena with a lot of opportunities to try your scope. So be with us to see the flashlight to an unclear dark path to your success through positivity, professionalism, diplomacy, leadership skills, and personality development. Till the next time, stay safe and have a nice day. Dilshan? විශ්වාස කරනවා අද ඔබත් එක්ක අපි බොහෝ දේවල් බෙදා හදාගත්තා කියලා. ඒ දේත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අද දවස අද ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච මොහොතේ අපි අපූර්ව අංග රාශියක් එක්ක එකතු වුණා. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි මේ භාෂා තුනෙන්ම. ඉතින් බැරියර්ස් නැහැ. හැම කෙනෙක්ටම එකතු වෙන්න පුළුවන් හරි අපූර්ව තැනක්. ඉතින් අපූර්ව අත්දැකීම් රසක් එක්ක සුවිසල් දැනුමක් හොඳ මිතුරුකම් එක්ක නිර්මාණශීලී කතා බහක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒත් එක්ක අපිත් සමගින් අත්වැල් බැඳ ගන්නට. ඉතින් අද දවස වෙනුවෙන් එකතු වෙච්ච සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සුබ දවසක්. Stay safe, stay home. இறுதியாக இன்றைய அமர்வின் நிறைவு நாம் நிற்கின்றோம் இப்போது. எங்களுடன் இணையுங்கள், நாங்களும் SLTC மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை. நன்றி. Stay home, stay safe.